You're a superhero. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டாக வரீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸை பார்த்துட்டு பிடிச்சா லைக், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணிவிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ப்ளாஷ் எஃபெக்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கைன்மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்டை வைங்க. ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணுமோ அந்த வீடியோவை இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த போர்ஷன் வேணுமோ அதை செப்பரேட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கட் பண்ணி எடுத்த போர்ஷனை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கோங்க. டூப்ளிகேட் பண்ண செகண்ட் லேயரை ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க டைமிங்க. அதில் பெரிய லேயருக்கு டூல்ஸ் கிளிக் பண்ணி கலர் ஃபில்டரில் போய் மோனோக்ரோமில் நான் கிளிக் பண்ணுற அதே ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி எல்லா வீடியோக்கும் பெரிய லேயரில் இது மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் சின்ன லேயரில் குரோமா கீன்னு ஒன்று இருக்கும், அதை எனேபிள் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதில் எந்த கலர் உங்களுக்கு ஹைலைட்டாக தெரியணுமோ எக்ஸஸாக இருக்க கலரில் அந்த கலர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு இப்போ க்ரீன் கலர் எக்ஸஸாக இருக்குது, அந்த கலர் நான் கிளிக் பண்ணி அதை நான் டிசேபிள் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி எல்லா சின்ன லேயருக்கும் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஒரு லேயரையும் ஒரு கலர் எக்ஸஸாக இருக்கும், அந்த கலர் மட்டும் நீங்கள் பார்த்து சூஸ் பண்ணி தான் எடிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் சின்ன லேயர் எல்லாத்துக்குமே இன் அனிமேஷன் இருக்கும். அந்த இன் அனிமேஷனில் ஃபேடுன்னு வச்சுக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் 25 இல்லைனா 24 வச்சிங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரேம் ரேட் நல்லாவே இருக்கும். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். நான் அந்த வீடியோவில் டைகருக்கு பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு டைகருக்கு தான் பண்ணணும் இல்லை, நான் இன்ட்ரோவில் போட்ட மாதிரி நீங்கள் நிறைய ஃப்ளார்க்கு, பேர்ட்ஸ்க்கு, அனிமல் உங்கள் ஃபோட்டோ கூட பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து சந்திப்போம். அண்டில் தென் பாய்.